Hello everyone, welcome back for another math tutorial. For this video, we will be discussing the second method of solving quadratic equation, which is factoring. And in factoring, there are so many techniques. So kung gusto ninyong malaman kung ano-anong mga yon, I will put the link in the description box below. In this video, I will introduce to you a factoring techniques that I always use in my class. So let's start. Okay, so let's have our first example. Solve x squared plus 11x is equals 0. Okay, sa pag-factor ng quadratic equation, kailangan ang given equation ay dapat nakasulat sa standard form of quadratic equation. Okay, so anong mapapansin ninyo dito sa ating first example? Okay, so tama. Naka-standard form na ito, ngunit wala itong constant term. Okay, meron lamang itong quadratic term at linear term. So, yung constant term niya dito ay 0. So, kapag ganito ang given equation, i-group lang natin yung quadratic term at saka linear term by putting open and close parentheses. So, ganito. Pagkatapos, kukuhanin lang natin yung common factor ng quadratic term at saka ng linear term. So, palagay ninyo, ano kaya yon? Okay, so tama. Ang common factor ng x squared at saka ng 11x ay x. Pagkatapos, i-divide lang natin ang mga ito sa common factor niya. Okay, so katulad nito. X squared divided by x, the answer is x. Then 11x divided by x. So, cancel na yung x, kaya ang matitira na lang ay 11. So, check kung tama yung ginawa natin, i-reverse lang natin. So, i-multiply lang natin yun. So, x times x is equals x squared, then x times 11 is equals to 11x. So, ganun lang yung pag-check kung tama yung ginawa ninyo. And then, equals to 0. So, next, we will set each factors equal to 0. So, unahin na natin tong x. So, x is equals to 0. So, yan na yung value ng x. So, yan yung unang solution natin. Then, yung isang factor naman, yung x plus 11. Yan, sisiset lang natin siya sa 0. Pagkatapos, hahanapin lang natin yung value ng x dito. So, paano natin gagawin yun? I-isolate lang natin yung x dito sa left side ng equation. And then, kailangan natin alisin yung positive 11 dito sa side na to. At mailagay natin siya dito sa kabila. So, paano natin gagawin yun? We can apply the addition property of equality by adding negative 11 on both sides of the equation para matanggal tong positive 11 at mapunta siya dito sa kabila. Okay, so yan yung mangyayari. So, ang ginawa lang natin ay nag-add tayo negative 11 on both sides of the equation to eliminate positive 11 on this side. Okay, so para mailipat siya dito. So, pwede nyo rin naman gawin yung transposition method. So, katulad nito. Erase lang natin muna. Okay, so katulad ng sinabi ko kanina, pwede nyo rin gawin yung transposition method. So, kung saan ililipat natin yung positive 11 dito sa right side ng equation, tapos i-isolate natin itong x dito sa left side. So, ganito yun. Okay, so we have here x, tapos positive 11, transpose natin, naging negative 11. So, yung 0, copy lang, and then simplify, so we have 0 minus 11 is equals to negative 11. So, yun yung second value ng x natin. Let's proceed to example number 2. So, we have here x squared minus 6x minus 27 is equals 0. Okay, so ngayon, gamitin natin yung AC technique na tinatawag. Okay, so papaano natin gagawin yun? Sa una, gawa tayo ng ganito, dalawang open and close parentheses, then equal to 0. Then, kukopyahin lang natin yung x and x maliban dito sa exponent. Ang next naman, nagagawa tayo ng malaking x dito. So, kukunin lang natin yung product ng a at saka c natin dito sa original equation. Okay, so yung a natin is 1, then yung c natin is negative 27. So, 1 times negative 27 is equals to negative 27. So, dito natin siya ilalagay. Sunod naman, ilalagay natin dito sa baba ng x ay yung middle term natin or yung value ng b, which is negative 6. So, yan. Okay, so ano naman ang ilalagay natin dito sa left and right ng x natin? So, ang ilalagay natin dito ay yung factor ng negative 27 na kapag in-add natin ay negative 6 ang sagot. So, anong factor ng 27 na yun?
Okay, so negative 9 and positive 3. Okay, paano mo malalaman na negative o positive ang ilalagay mo dito sa kanila? Okay, so ang titignan mo lang ay itong middle term natin. So kung ang middle term natin ay negative ang sign, okay, so ilalagay mo yung negative sign na yun sa pinakamalaking factor niya. So since ang pinakamalaking factor is 9, okay, so doon natin ilalagay yung negative. Tapos, yung isa positive kasi kapag minultiply natin yan sila, dapat negative yung sagot. Okay? So, negative 9 times positive 3 is negative 27. Negative 9 plus 3, ang sagot natin ay negative 6. Okay, so pagkatapos niyan, eto naman, ilalagay na natin sila dito. Okay, so ganito. Yung negative 9 at positive 3. Okay, so ito yung nakuha nating factor ng equation na ito. So next, we will set each factor equal to 0. So, unahin natin yung x minus 9. So, x equals to 0. And then, the other one is x plus 3 is equals to 0. Sunod ay, hahanapin natin yung value ng x. Okay, so i-isolate lang natin yung x dito sa left side. Katulad ng sinabi ko kanina, you can apply the addition property of equality by adding on both sides of the equation by positive 9 naman dito para matanggal yung negative 9. Okay, so positive 9, positive 9. So, dito, para mas madali, mag-transpose na lang tayo. So, yan. Pag transpose natin ang negative 9 sa right side, matitira na lang dito sa left side ay x. Tapos, from negative, magiging positive 9 na siya. So, yan yung unang solution natin. And, yung pangalawa naman natin, so ganun din, i-isolate lang natin yung value ng x dito sa left side. Then, i-transpose natin yung positive 3 dito sa kabilang side ng equation. So, magiging x is equals to negative 3. So, yan yung pangalawang solution natin. Okay, let's proceed to example number 3. Solve for 3y squared plus 8y is equals to negative 4. As you can see, yung given equation natin ay hindi nakasulat sa standard form of quadratic equation. So, kailangan gawin natin equal to 0 to dito. So, paano natin gagawin yun? So, kailangan natin ilipat yung negative 4 dito sa left side ng quadratic equation. So, paano natin gagawin yun? So, we can apply the addition property of equality by adding positive 4 on both sides of the equation. So, mag-a-add tayo ng positive 4 dito. So, cancel na itong negative 4. Magiging 0 na yung side na to. Okay? So, or pwede rin natin gawin yung transposition method para mas madali. So, katulad nito. Okay? So, ililipat lang natin ang negative 4 dito sa right side ng equation. Pag transpose natin yung negative 4 dito sa kabilang side ng equation, automatic mag-change yung kanyang sign. So, from negative, magiging positive siya. So, magiging ganito na siya. Yeah, so we have 3y squared plus 8y plus 4 is equals to 0. Now, dahil naka-standard form na siya, pwede na natin gawin yung factoring. Okay, so we will use, again, the AC technique. Dito, ang gagawin natin ay, katulad ng ginawa natin dun sa example number 2, so gagawa lang tayo ng dalawang open and close parenthesis equal to 0. Pagkatapos, ilalagay natin dito yung quadratic term na 3y. Ayan. So, yung quadratic term na 3y dito maliban doon sa exponent. Okay? So, hindi natin ilalagay yun. So, next, gawa lang tayo ng malaking x ulit. Tapos, ang ilalagay natin dito sa taas ay yung product ng a at saka ng c. Okay? So, yung product ng a at saka c ay 3 times 4 is equals to positive 12. So, dito sa baba, ang ilalagay naman natin ay yung middle term or yung value ng b, which is positive 8. Okay? So, dito naman sa magkabilang side ng x, ang ilalagay naman natin dito ay yung factor ng positive 12 na kapag inad natin ay positive 8 ang sagot. So, okay, so ano yun? Okay, so positive 6 at saka positive 12. Okay, so bakit parehong positive? Okay, so kung mapapansin natin dito sa ating given equation, lahat ng sign ay positive. So, kaya ang magiging factor niya ay lahat positive. Okay, so, check natin. 6 times 2 is equals to positive 12. Then, 6 plus 2 is equals to positive 8. So, pagkatapos niyan, etong dalawang factor na to, ilalagay lang natin siya dito sa loob ng parenthesis. Okay, so ang sunod naman ay titignan natin kung meron siyang common factor. So, dito sa unang factor natin, ang 3y at saka 6 ay merong common factor. At ito ay 3. So, i-divide lang natin yun. Yan. So, 3 divided by 3 is equals y. And then, 6 divided by 3 is equals 2. So, yan yung unang factor natin. So, dito naman sa pangalawang factor natin, sa 3y plus 2, meron bang common factor ang 3y at saka 2? Or meron bang pwedeng makadivide sa 3y at saka sa 2 without remainder? Okay, so wala. Kaya ang gagawin natin ay i-bring down lang natin yan.
Yan. So, bring down 3y plus 2 is equals to 0. So, ito yung final factor natin dito sa ating given equation. Next, we will set each factor equal to 0. So, unahin na natin yung y plus 2 is equals to 0. And then, the other one is 3y plus 2 is equals to 0. To find the value of y, i-isolate natin yung y dito sa left side ng equation. Tapos, yung positive 2 naman, kailangan mapunta siya dito sa right side ng equation. So, okay, so we can apply addition property of equality by adding negative 2 on both sides of the equation. Mag-add tayo ng negative 2 dito, tsaka negative 2 dito, so magiging 0 na to, makakancel na yan. So, y na lang yung matitira. Then, 0 plus negative 2 is equals to negative 2. Or alternatively, you can do transposition. So, katulad na ito. Si positive 2, transpose lang natin siya dito sa kabilang side ng equation. So, pag transpose natin yan, yung sign niya ay mag-iiba. So, from positive 2, yan ay magiging negative 2. So, ang natira na lang dito sa kabilang side ay y. Dahil yung positive 2, transpose natin, naging negative 2. So, yan yung first solution natin. So, dito naman, sa second factor natin, which is yung 3y plus 2 is equals 0. So, transpose lang din natin ulit yung positive 2 to the right. So, magiging ganito na siya. So, yung 3y na isolate dito sa left side, then yung positive 2 naging negative 2. So, ito na ba yung final answer natin? Hindi pa. Kailangan y na lang yung matira dito sa left side. So, to do that, we will divide both sides of the equation by the coefficient of y, which is yung 3. So, 3 divided by 3. So, ang natira na lang ay y. Tapos, negative 2 divided by 3 is negative 2/3. So, yan yung second solution natin para dito sa example number 3. So, we have y is equals to negative 2 and y is equals to negative 2/3. Okay, so that's all for this video. So, you can now answer learning task 3 letter B on your activity sheets. Okay, so that's all. Goodbye.